ఇదే లాస్ట్ స్టాప్ మండలం ఊటీ ట్రైన్ లాస్ట్ స్టాప్ ఇది. టాయ్ ట్రైన్ దిగిన తర్వాత హోటల్ రూమ్ తీసుకున్నా. హోటల్ రూమ్లో ఫ్రెష్ అయ్యి లంచ్ చేసినాక ఇప్పుడు బోట్ హౌస్ ఉంది ఇక్కడ ఊటీలో. బోట్ హౌస్కి వచ్చాను, బోటింగ్ చేద్దాం. బోట్ హౌస్ లోపల వచ్చాను. ఎంట్రన్స్ టికెట్ కౌంటర్ బోట్ హౌస్ ఎంట్రన్స్ టికెట్ కౌంటర్. క్యూ అయితే పెద్దగానే ఉంది. క్యూ 1. లోపల డిఫరెంట్ రేట్స్ ఉన్నాయి. ఫెడస్టల్ బోటింగ్ అయితే 290 రూపీస్, గ్రూప్ బోటింగ్ అయితే 600 రూపీస్ ఉంది. చేద్దామని అనుకున్నాం కానీ అంత వాటర్ అంత నీట్గా లేదు. సో లైట్ తీసుకున్నాం, అందుకే పైన కవర్ చేసుకుని వచ్చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్దాం. ఊటీలో చూడాల్సిన ప్లేసులు చాలా ఉన్నాయి. బోటింగ్ ఉంది, బొటానికల్ గార్డెన్ ఉంది, టీ గార్డెన్ ఉంది, ఇంకా ఎండింగ్ సీ పాయింట్, సూసైడ్ పాయింట్ ఉంది. కానీ ఊటీ వస్తే టైం తీసుకుని రావాలి. ఒక రోజులో తిరగాలంటే అన్నీ తిరగలేరు. మినిమం 2 days ఉంటే అన్నీ కవర్ చేయొచ్చు. మనం డొడబెట్ట వెళ్తున్నాం. అక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఉంది, అదే లాస్ట్ బిగ్ పాయింట్. దాన్నే సూసైడ్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు. చాక్లెట్ షాప్లో ఉన్నాము. ఏమేమి చాక్లెట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. డిఫరెంట్ చాక్లెట్స్, కేక్స్, డిఫరెంట్ బిస్కెట్స్, కేక్స్, చాక్లెట్స్, డిఫరెంట్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ ఊటీలో చాక్లెట్స్.